First of all, congratulations. The trailer looks very amazing. Lovely. When we Thank see you. both of you, we think of Chucha and Honey. Will Rahu Ketu will give a strong competition to that? I would say Honey or Chucha made us best friends, right? And because of that friendship is where we, eventually landed up with Rahu Ketu. We had a lot of options all these years. मतलब आई कैन वेरी प्राउडली से कि इतने सारे स्क्रिप्ट्स और इतना पैसा ऑफर हुआ कि आप दोनों साथ में एक और फिल्म कर लो, हमारे साथ कर लो, ये कर लो, पैसे रेडी हैं, एवरीथिंग रेडी. वी हैड टू मतलब दिल पे पत्थर रख के हमने बहुत स्क्रिप्ट्स को मना किया और बहुत पैसे को मना किया और बहुत पैसे को मना किया. सो इवेंचुअली वी फाउंड समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज़ राहु एंड केतु, विच वुड नॉट damage the expectation that we also have as audience from the world of Fukre, and is the same director, is the same writer who's also directing the film, so that becomes a very interesting part for us to play. और फुकरे में yes अतरंगी दुनिया है, हनी चूचा के एडवेंचर्स हैं, लेकिन राहु केतु में अतरंगी दुनिया हमारे एडवेंचर्स के अलावा फैंटेसी भी है और इट्स वेरी नाइसली पैकेज्ड विद अमेजिंग एक्टर्स. मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आने वाले लोगों. एक लाइन में अगर मैं बोल सकूं तो हनी और चूचा हमको धरती पे और दुनिया में लेके आए थे, एंड राहु केतु हमें शायद ब्रह्मांड में ले जाएंगे. Is it more than a decade when Fukre released and you guys loved and adored among audience? But then, Pulkit, if I talk about you, your career, you've been tagged as a chocolate hero. You've been put in that frame. So, do you think that you have not given enough opportunity to explore or show your talent? No, I'm very happy with the kind of opportunities I've been offered and the kind of opportunities that I've gone out and snatched as well. I've been very lucky that I had, my debut with Bittu Boss. Then Fukre came along, a very successful franchise. There was Sanam Re, where I played the chocolate boy, the lover boy, and then there was Tash as well. And Bijoy was always in my bucket list कि I have to work with Bijoy anyhow. And so that bucket list पे एक टिक हो गया बिजॉय के साथ काम करके भी, और लोगों को काम बहुत पसंद आया, लोगों को फिल्म भी बहुत पसंद आई. So and then again coming back to comedy, but comedy के साथ साथ इस फिल्म में फैंटेसी भी है. So I'm very excited that I'm a part of a fantasy film as well now. And right after this, I'm coming out with Glory, which is my OTT debut. In that, I'm playing a boxer. That has a lot of action and it is sport oriented, and it's set up in Haryana. So उसमें लहजा भी अलग है, उसमें काम भी बहुत अलग किया है. मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया. So yes, I think the industry and the people here have been very kind to me, very welcoming, and open to letting me explore various characters. But do you think that you both have an upper edge when it comes to, because you both are connected with comedy, it means you have a larger audience and repeated audience as well. Do you think you guys have that upper edge when it comes to that? We really hope so, first of all though. Yeah, we really hope so, and that it happens. And I think I don't know about upper edge or something, but there's a certain kind of responsibility that we have now for our audience who've accepted us, who've loved us, and who has made us a part of the family. I think there's an एक expectation होती है, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी हम साथ में कुछ करें या इंडिविजुअल कुछ करें, उस जॉनर में कुछ करें, तो एक बेंचमार्क सेट है, तो यार हमको वहाँ तक तो ऑडियंस को देना ही है. एम है उसके ऊपर देने का, और इच्छा है और आशा है कि उसके ऊपर ही दे पाए हमेशा, लेकिन एक बेंचमार्क तो सेट है भाई. तो आई थिंक अपर एज का तो पता नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो गई है, तो उस नज़रिए से हम देखते हैं उसको. For you, Pulkit? I would totally agree with what he said, that there's a responsibility because there's an expectation. But the good thing is that just like everybody else, we are also an audience of Fukre. We are also in love with Fukre as an audience, not just as a part of it. अगर हम फुकरे के पार्ट नहीं होते ना, तो भी हम फुकरे से उतना ही प्यार करते, उतने ही बड़े फ़ैन होते, जैसे हम ओए लकी लकी ओए के हैं, या जैसे हम घोसला का घोसला के हैं. वी वुड बी एग्जैक्टली दैट बिग फैंस ऑफ फुकरे. तो हम एज एन ऑडियंस ऑल्सो, वी वुड नॉट लाइक us to
spoil that legacy of Honey and Chucha coming together or him and me coming together and entertaining people. हमें भी वो एक्सपेक्टेशन पता है, तो हम किसी चीज़ पे हाथ ही नहीं रखते जब तक हमें ये श्योरिटी नहीं है कि जो जैसे इसने बोला कि बेंचमार्क जब तक नहीं मैच हो रहा, देयर इज नो नीड टू इवन कंसिडर समथिंग लाइक दैट. I was eavesdropping the earlier interview, and you mentioned you were in depression. That was a surprise for me. I mean, how you dealt with it, because a lot of people. A lot of people don't even understand that they are depressed, or what depression is, or what feeling, there's a constant void within yourself. So a lot of people don't understand that they are in depression, and I feel now there is much more awareness. Where people are getting aware of the fact that depression is also, medically diagnosed, and there are resources available to help you. I think Deepika was the first one here who started a helpline and she started an entire army of therapists. And as you must have also heard that Kriti got me into therapy. So she helped me a lot because she's a constant believer in therapy. कि आपका जो भी कचरा है ना, आप निकाल दो बोल के, बात करके. यू विल फाइंड समथिंग, यू विल अंडरस्टैंड योर ओन ट्रिगर्स, यू विल अंडरस्टैंड योर ओन स्विच ऑन स्विच ऑफ वाले स्विचेस. यू विल अंडरस्टैंड कि आपको गुस्सा आने में कितना टाइम लगता है, राइट? आपको गुस्सा आने में अगर इतना सा ही टाइम लग रहा है तो आप पूरा टाइम हर चीज़ पे गुस्से से रिएक्ट कर देंगे. आपका काम है थेरेपी के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू अपना ये टाइम बढ़ाने का, ताकि जब आपको गुस्सा आने वाला आपके पास बहुत टाइम है सोचने के लिए, उतने में गुस्सा वापस शांत हो जाता है. सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, बट देयर आर many things that really help. So I really strongly believe and really advise a lot of people, even if they think that they don't need therapy, everybody must go through therapy because दिल हल्का हो जाता है.